C'est l'Halloween! It's Halloween time! Today we're gonna learn the French Halloween vocabulary, le vocabulaire d'Halloween. Bonjour, je m'appelle Karine et j'enseigne le français. Welcome to my channel, Learn French with Karine. Halloween is one of my favorite holidays. I'm so excited today to teach you many words related to Halloween. Let's not wait one more minute and let's get started. On commence la leçon de français. Le vocabulaire d'Halloween. The French Halloween vocabulary. Une sorcière. Une sorcière. It's the little witch over there. And what does she wear? Un chapeau de sorcière. Un chapeau de sorcière. A witch hat. And the witch, she flies on a broom. So un balai. Un balai. Broom. Un chaudron. Un chaudron. A cauldron. She makes all her potion in the cauldron. Un fantôme. Un fantôme. A ghost. Une chauve-souris. Une chauve-souris. A bat. Une araignée. Une araignée. A spider. And this one is so cute, not spooky at all. Une toile d'araignée. Une toile d'araignée. A spider web. Un squelette. Un squelette. A skeleton. Une citrouille. Une citrouille. It's a pumpkin. And a pumpkin is a fruit. And when we carve the pumpkin, it's called une citrouille d'Halloween. Une citrouille d'Halloween. A jack-o'-lantern. Un vampire. Un vampire. A vampire. And where does he sleep, the vampire? In a coffin. So we say un cercueil. Un cercueil. A coffin. Un monstre. Un monstre. A monster like Frankenstein. Une momie. Une momie. A mummy. Une pierre tombale. Une pierre tombale. A tombstone. Un épouvantail. Un épouvantail. A scarecrow. Un zombie. Un zombie. A zombie. Oh, look at this! Same word! We just pronounce it a little differently. French is so easy. Un loup-garou. Un loup-garou. A werewolf. Une maison hantée. A haunted house. Un chat noir. Un chat noir. A black cat. Un bonbon. Un bonbon. A candy. And where do we put all those candies on Halloween night? Dans un sac de bonbons. Un sac de bonbons. A candy bag. I hope you're gonna collect a lot of bonbons on Halloween night. Oh, but I forgot to teach you how to say trick or treat in French. So en français, on dit Joyeuse Halloween. Des bonbons s'il vous plaît. Now that you've learned all those new words, you can impress your families and friends on Halloween night by saying Joyeuse Halloween. Des bonbons s'il vous plaît. If you like my video, please consider subscribing to my channel and hit that like button down below. I will be posting every week, so make sure to click the bell icon to get notified. Joyeuse Halloween!